بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. مجموعة العميد التعليمية، قسم التربية والتعليم في العتبة العباسية المقدسة، مدرسة السيد الماهر الابتدائية، اللغة الإنجليزية، للصف الرابع الابتدائي. معلم المادة أحمد ليل حسين. اليوم درسنا Unit 5 Lesson 8 رامي and the school trip. So, Unit 5 Lesson 8 رامي and the school trip. Listen, look and read. This lesson is a story. هذا الدرس هو عبارة عن قصة. So, let's listen. لنستمع. Then we will read it. بعد ذلك سوف نقوم بالقراءة. Okay? Listen. 26. Rami and the school trip. Listen, look and read. 1. Susan and Rami are excited this morning. They're going on a school trip. They are going to a museum. They are going on a big bus. 2. They get up at 6:30. They have breakfast. They have eggs, bread, cheese, and apple juice. Their backpacks are by the door. 3. The bus comes. Everyone jumps on the bus. The teacher talks about the rules on the school trip. Sit quietly. Talk quietly. 4. The teacher gives everyone a timetable. Here are today's timetables. 5. At 1 o'clock, everyone has lunch in the museum cafe. But where is Rami? The teacher calls loudly, Rami! Rami! The children shout loudly, Rami! Rami! Susan is crying. Rami! Rami? Where are you? Rami! Rami! 6. At 2 o'clock, Rami comes back. He has a big smile on his face and is carrying the head of a big gold lion. Look! I made a lion! Amazing! Rami, how did you make it? 7. Then everyone has a big surprise. It was a balloon! Rami bought a balloon! 8. After lunch, the children go to the museum shop to buy presents. They look at all the things on the shelves and think about how much money they have. I'm going to buy sweets. I'm going to buy cookies and crayons. I'm not going to buy any more balloons. So now, let's read. لنقرأ. Number 1. Susan and Rami are excited this morning. بمعنى سوزان ورامي كانوا جدا متحمسين هذا الصباح. They are going on a school trip. هم ذهبون في رحلة مدرسية. They are going to the museum. هم ذهبون إلى المتحف. They are going on a big bus. وهم ذهبون في باص كبير. Number 2. They get up at 6:30. هم استيقظوا في الساعة 6:30. They have breakfast. وجبة الفطور. They have تناولوا eggs بيض bread خبز cheese جبن and apple juice وعصير تفاح. Their backpacks are by the door.
وحقائبهم كانت بالقرب من الباب. Number 3. The bus comes. أتى الباص. Everyone jumps on the bus. بمعنى الجميع قفزوا في الباص، بمعنى صعدوا. The teachers talks about the rules on the school trip. والمعلمة تحدثت عن القواعد في الرحلة المدرسية. Sit quietly, talk quietly. بمعنى اجلس بهدوء وتحدث بهدوء. Number 4. The teacher gives everyone a timetable. والمعلمة أعطت لكل شخص جدول مواعيد. Here are today's timetable. هذا هو جدول مواعيد اليوم. Number 5. At 1 o'clock, everyone has lunch in the museum cafe. في 1 كل شخص كان يتناول وجبة الغداء في مقهى المتحف. But where is رامي؟ أين رامي؟ The teacher calls loudly. والمعلمة نادت بصوت مرتفع. رامي رامي. The children shouted loudly. والأطفال صاحوا بصوت مرتفع. رامي رامي. Susan is crying. سوزان كانت تبكي. رامي رامي. Where are you؟ أين أنت؟ رامي رامي. Number 6. At 2 o'clock رامي comes back. في الساعة 2 عاد رامي. He has a big smile on his face. وكان هنالك ابتسامة كبيرة مرسومة على وجهه. And is carrying the head of a big gold lion. وكان يحمل رأس أسد ذهبي كبير. Amazing! Look, I made a lion. رامي, how did you make it? كيف صنعته? Number 7. Then everyone has a big surprise. والجميع تفاجؤوا. كانت مفاجأة كبيرة. Ha ha ha. It was a balloon. رامي bought a balloon. لقد كان بالون ورامي اشترى بالون. Number 8. After lunch, the children go to the museum shop. بعد الغداء الأطفال ذهبوا إلى محل المتحف. To buy presents. لشراء الهدايا. They looked at all the things on the shelves. وهم نظروا إلى كل الأشياء الموجودة على الرفوف. And think وفكروا about how much money they have. وكم من النقود يمتلكون. I am not going to buy any more balloons. أنا لن أشتري بالون مرة أخرى. I am going to buy sweets. أنا سوف أشتري الحلويات. I am going to buy cookies and crayons. أنا سوف أشتري cookies بمعنى البسكويت و crayons أقلام التلوين. Okay. So now after finishing this, let's move. Now we go to activity book. Look at the Rami and the school trip story. Put the sentences in order. بمعنى انظر إلى قصة رامي والرحلة المدرسية وضع الجمل بالترتيب الصحيح. هذا التمرين راح يكون واجب بيتي. اوكي، هذا التمرين راح يكون واجب بيتي. راح أقوم بحل أول 2 أرتبهن، بعد ذلك كمل عليهن. اوكي. So number 1 أول وحدة. The children get up. This is number 1. Number 2 راح تكون The children have breakfast. والأطفال تناولوا وجبة الفطور. Now complete. الآن اكمل. Okay. So this exercise is homework. Okay. Answer it. Very good. Now let's move. Now look at these words. Each word has the letters EE or EA or Y. Draw a line under these letters. بمعنى انظر إلى هذه الكلمات. كل كلمة تحتوي على الحرف EE أو EA أو حرف Y. قم برسم خط تحت هذه الأحرف. Okay. But first, ولكن أولا, let's listen to them. Then we will answer it. بعد ذلك سوف نقوم بحله. So, listen. استمع. 28.
Look at these words. Each word has the letters EE or EA or Y. Draw a line under these letters. C. C. Hungry. Cheese. Teacher. Sweets. Green. Tree. Quickly. Leave. Eat. 20. Sleep. Stream. Happy. Leaf. 14. Baby. Loudly. B. So now, let's read. لنقرأ. Number 1 أورده. C بمعنى بحر. EA. C بمعنى يرى. double E. Hungry بمعنى جاع. Y. Cheese بمعنى جبن. EE. Teacher بمعنى معلم. EA. Sweets بمعنى حلويات. EE. Green أخضر. EE. Tree شجرة. EE. Quickly بسرعة. Y. Leave يغادر. EA. Eat يأكل. EA. 20 20. Y. Sleep ينام. EE. Stream مجرى. EA. Happy سعيد. Y. Leaf بمعنى ورقة شجر. EA. 14 EE. Baby. Y. Loudly بصوت مرتفع. Y. And the last one B. نحلة. EE. Good. Now let's move. Now, what sound do you hear? ما الصوت الذي تسمعه؟ The sound is the same for EE, EA and Y in these words. بمعنى الحروف EE و EA و Y تعطي نفس الصوت بهاي الكلمات. نفس الصوت. لازم نفس الصوت. Okay? So now let's listen, then we will read. لنستمع بعد ذلك راح نقرأ. Okay? Listen. 29. What sound do you hear? The sound is the same for EE, EA, and Y in these words. Listen and say, a hungry bee. A tall tree with green leaves. I see the green sea. My teacher eats sweets. Baby, please sleep quickly. Now, let's read. A hungry bee, a tall tree with green leaves. I see the green sea. My teacher eats sweets. Baby, please sleep quickly. So, من خلال هذا التمرين تعلمنا أنه أكو أحرف تعطي نفس الصوت. Okay?
So now, let's move. Now we go to the last exercise. Some EA words make different sound. بمعنى بعض الكلمات التي تحتوي على EA تعطي أصوات مختلفة من كلمة إلى أخرى. Okay? Let's listen. لنستمع. We will read. Okay? Listen. A words make different sounds. Listen and say. Breakfast. Where. Ear. So now, let's read. Number 1, breakfast. Number 2, where. Number 3, ear. So here, هنا, we have the same EA, نفس EA, but different sound. بمعنى إنه EA في هذه الكلمات هي نفسها ولكن عطت أصوات مختلفة من كلمة إلى أخرى. Okay? Now, at the last, thank you for watching.